Ja, okay. So, bevor wir Is mit this dir important? sprechen. I don't have a lot of time for idle nonsense. At the moment, Aurora isn't permitted on So. Trident Star. Hallo. Quite a Though we're lovely working on having that starliner. changed. Nothing but the best for the society, eh? Hm. Not much, other than the fact that they host these wonderfully entertaining gala events every month. Aha. Und wenn ihr jeden Monat so einen Starliner mietet, wundert ihr euch nicht, dass irgendwie vielleicht gar nicht so viel Geld dafür investiert wird, für das ihr überhaupt spendet? Sheila Holbrook is chair of the award. Ich setz dir auch gleich ein Kind in deinen He's been Arsch. spending a lot of time with Claudia Swift. Okay. That's Ob es all noch then? weitere Infos Okay. gibt? That view is absolutely spectacular, isn't it? Ja. It's a shame that the Earth ended in such a sorry state, but I'm glad the Society has the nerve to do something about it. Und was tun sie? Sheila Holbrook. is Keiner chair of sagt the- mir, was ihr tut. He's been spending a lot of time with... Well, that was boring. Ich scheiß dir gleich in deinen Society Tee. chair has really outdone herself this time. Have you tried the canopies? Horrid. The Society was founded about 8 years ago by Carl S.A. Worthington, a prominent businessman from New Atlantis. Immerhin mal eine Information. Es ist eine Information, die mich nicht interessiert, aber immerhin ist es mal was. Sheila Holbrook is... Okay, ich glaube... He's been spending a lot of... Okay, ich glaube bei Enjoy the rest of the Ehrenretterpreis ist wahrscheinlich, musst du ein-, zweimal fragen und dann kriegst du halt raus, okay, na, sie kümmert sich halt um alles. Was wir halt vorher schon wussten, weil wir so blöd waren und das angesprochen haben. Also ich glaube nicht, dass wir noch weitere Infos ziehen können. Aber wir gehen trotzdem mal runter. Ich würde mir hier gerne mal alles angucken. Tür. Toilette. Als ob hier jemand Tic-Tac-Toe gespielt hat. Menschen ist auch wirklich gar nichts mehr heilig. Alter. Wie breit soll die Toilette sein? Hätte man zwei draußen machen können, Das ist ein cooles Poster. Ja, vielleicht gibt es hier halt auch irgendwo noch so eine so ein Hemd. So ein Hemd. So ein Heft. Oh, wow. Sieht super cool aus. Netschi! Technik. Oh. Ja, okay, stimmt. Sonst hätte es nicht dran. Aber das ist, glaube ich, auch eh das, wo wir herkommen, ne? Nur eine andere Tür. Oder auch nicht. These newer vessels more or less run autonomously, which doesn't leave much for the crew to do around here. Ich bin verborgen. Das wird nichts. Das ebenfalls nichts. Aber doch, das wird was. Ich wollte schon sagen, also das kann nicht alles nicht hinhauen, weil dann habe ich ein Problem. Dann haut das nämlich nicht hin. Du weißt, was ich meine. If you mean what I know, if you know what I mean. Sarah, du kannst ihn draußen mal ein bisschen ablenken, ne? Sarah. Das ist nicht ablenken.
Meins. Meins. Schmuggelware. Oh, na, 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 na. Ihr wollt doch nicht hier etwas schmuggeln. Er geht einfach, als wäre er ein T-Rex. Jo, was denn hier los? There's some heavy security protecting this area, but judging from the fact that this is the life support control, it certainly makes sense. Oh mein Gott. Sag mir bitte, es ist eine Möglichkeit. Chef? Hey, hold up. This area is off limits to passengers. Alter, sag mir bitte, es ist eine Möglichkeit, den Live-Support auszumachen. Und alle stehen hier an Bord. This area is off limits to passengers. Chefingenieur Sandins ID. Ah, das Problem ist, die kriege ich nicht. Vielleicht würde ich die mit Taschendiebstahl kriegen. Alter, wenn das wirklich eine Möglichkeit ist. Holy shit, das wäre geil. Lässt wirklich einfach das komplette Schiff ersticken. Das wäre schon holy moly, ich sag's wie es ist. Da würde es ja auch, ne, du hast nicht nur eine Person getötet, das heißt, es würde nicht wie ein Mord aussehen, sondern wie ein Unfall. Hello. Hi. Are you a member of the society? I certainly hope they decide to hold all future society events aboard a Starliner. Oh, das sieht schon richtig cool aus mit den Ringen. Please remain in designated passenger areas at all times. Have a safe journey. Wer bist du Mind denn? moving along? I'm trying to enjoy the celebration. Please remember to obey all posted safety and mustering instructions. The society jet has really outdone herself this time. Warum interessiert es keinen, dass ich die Credits nehme? An open bar would have been nice, but Trident's gouging us for every credit we Ich got. darf die Credits nehmen, aber ich darf nicht das Cocktailglas nehmen. What the fuck? In the event of a lockdown, remember to return to your cabin in a quiet and orderly fashion. Larry, wie geht's, Alter? Zu dir kommen wir noch. A Starview pass is required to enter the main ballroom. Larry, du geile Schnitte. We have a range of excursions available at all of our destinations. All the details are in your cabin. Ich könnte hier den ganzen Tag rausgucken. Aber vielleicht reden wir mal noch nicht. With any matters regarding the security of your items. Vielleicht reden wir mal noch nicht mit Larry. Due to an unfortunate accident, we are halting our spacewalk experience. Howdy, howdy. Yes, I'm extremely busy preparing for the award ceremony, so this better be important. Ah, was denn für ein Preis? Ist es nicht riskant, die Preisverleihung auf einem Starliner abzuhalten? Not at all. I was assured that this particular ship was outfitted with the absolute latest in cutting-edge security. I am completely confident that Trident Luxury Lines will keep all of us safe. Und wann findet die Preisverleihung statt? Probably in a few days. I don't want the award transfer to actually occur until we're safely in orbit at our destination. Of course, if I keep getting interrupted, the ceremony might never take place at all. Wenn du nicht angesprochen werden willst, dann setz dich doch irgendwo hin, in ein Büro, wo du alleine bist. Ich habe gehört, dass du die Verantwortung für den Erdretterpreis hast. Yes, I am. Actually, I've been entrusted with the transfer of the award for the last 7 of its 9 years. Why do you ask? Was meinst du mit
Transfer? Well, the Earth Savior Award is one of a kind. The blue diamonds alone are irreplaceable. Since we can't produce a new award every year, it's instead passed from one recipient to the next. I supervise the transfer and make certain that there's ample security during transport and at the destination. Ja, der wird also jedes Jahr an einem anderen verliehen. Also, wenn du den einmal hast, behältst du den in 2 Euro gar nicht. Ich würde ihn gerne sehen. Ich wollte herausfinden, wer dieses Jahr gewonnen hat. Bist sicher nervös, weil du so etwas Wertvolles in deiner Kabine hast. Ja, es bringt uns gar nicht so viel. Ja, wobei, wenn wir herausfinden, wer gewonnen hat, könnten wir uns eventuell als die Person ausgeben. Aber du bist sicher nervös. So können wir vielleicht herausfinden, wo er ist. In my cabin? Oh, please. Why would I do something so foolish? I'll have you know that the award is locked inside the master safe, located at the purser's office. Now, if you'll excuse me, I have much more important things on my agenda than to speak to the likes of you. Boah, würde ich dich gerne erschießen. Could you pester someone else, please? I have too much on my plate to waste time talking to you. Okay. Erstmal gehen wir oben. Wo kommen wir denn hier hin? Laundry Services. Hier wird also die Wäsche gewaschen, ja? If you want to dine at Captain Rokov's table during dinner service, it's only an additional 5,000 credits. Natürlich. Bezahle ich 5.000, damit ich mit den Kindern essen kann. Da stand Larry Dombrowski. Aha. Hier wohnt er also, ja? Bitte täglich um 23:30 Uhr eine Flasche eisgekühlten Champagner liefern. Sollte die Kabine leer sein, die Flasche neben dem Bett in silbernen Flaschenkühler abstellen. Kein Zugang ohne gültigen Zugangspass. Sarah, du passt auf, ne? Okay. Wir könnten ihn hier machen. Klingt doch auch nach einem Plan. Wir könnten den und den einer. Oder wir könnten den und den einer. Nehmen wir vielleicht den. Das passt. Ich bin's einfach so. Sneaky. Komm mal rein, Sarah. Can you believe the size of this cabin? It's large enough to accommodate a family of 12. God, what a ridiculous waste of space. Meins. Ein paar Pflanzen bräuchten wir vielleicht auch für unsere Wohnung. Hier einfach die komplette Ausstattung für unser Haus. Nun. Warum hat er dreimal dasselbe Buch hier rumliegen? Kaffee, aha. Ja, meiner hat halt den Buff mit der weniger Gewicht, ne? Schicker Eis. Indeed. Ich nehme hier wirklich die komplette Einrichtung für unser Haus mit, Alter. Erstmal auf die Toilette, würde ich sagen.
I can't believe you just stole that. Ach, Sarah, jetzt bitte. Ist immer so. Jetzt sei doch mal nicht so. Nun, da kann man doch mal rein. Oh, scheiße, mir gehen die Dietriche auch wieder aus. Fuck. Das ist schlecht. Ne, wir haben keinen 3 und einen 1. Könnten aber. Ne, das passt nicht. Der passt auch nicht. Also wenn, dann müssten wir hier mit maximal 3er arbeiten. Fuck. Ah, den kriege ich nicht hin. Rückgängig kann ich nicht machen. Scheiße. Das war der letzte Dietrich, den ich hab. Alter, als ob ich die mitnehmen kann. Schade. Oh. Da haben wir uns einfach mal gegönnt. Aber leider nicht so viel, wie ich gerne hätte. Sheila. Ich sollte mal Taschendiebstahl skillen. Ah, ich bin weit von einem Level-Up entfernt. Schade. Hallo? Kann sein, dass hier gerade sauber gemacht wird. A Starview pass is required to enter the main ballroom. If you have any needs, please enter a request into the computer located at the entrance to your cabinet. Ich finde es verwunderlich, dass ich hier bisher noch kein Skillheft gefunden habe. Irgendwie hätte ich mir vorstellen können, irgendwie für Handlung, also für Handeln oder für Überzeugen. Irgendwie sowas würde hier zumindest thematisch relativ passen. Hi. With all the worthy causes in the settled systems, you'd think people wouldn't waste money on these pretentious luxuries. Machen wir erstmal. Oh ja. On behalf of Trident Luxury Lines, I'd like to welcome you aboard. Ja, hi. Welcome to the Purser's office. I'm Chief Purser Murata. How can I be of assistance today? Vielleicht hätte ich mir Dietrich hier aufsparen sollen. Wären meine Wertgegenstände hier im Tresor auch sicher? Oh, absolutely. The safe is magnetically sealed and shielded with multiple layers of fully damage-resistant, vacuum-proof plating. In the unlikely event our vessel is boarded and the threat detection alarm is triggered, the safe will be permanently sealed until it reaches port. In the even more unlikely event this ship is destroyed, we can assure you that your loved ones will be able to recover your goods from the wreckage. So, as you can imagine, your property will be completely secure until you decide to retrieve them from our safe.
Okay. Was genau macht eine leitende Pursuerin? An excellent question. My responsibilities include all of the Siren's financial, customs, and commercial goods transfers. Honestly, I really enjoy the work. I get to meet people at every port of call instead of being constantly stuck below decks. Es ist vielleicht ein bisschen verdächtig, oder? Aber kann ich den I've ansehen? only seen it briefly myself, but I can assure you that it's quite lovely. Unfortunately, the item is locked inside of our safe, which can only be accessed by presenting an appropriate claim ID. Is there anything else I can assist you with today? Well, if you change your mind, I'll be here. Have a wonderful trip. Und die ID gibt es wahrscheinlich nur in ihrem Büro, oder? Also in ihrem Zimmer. Was hältst du von Captain Rook? I'm sorry. It's against Trident policy to discuss our personal feelings towards a fellow crewmate. Wenn da irgendwas mit Rokoff ist, dann würde ich das nur allzu gerne wissen. Ja. I don't want to lose my job. Why should I tell you? Sag mir einfach, was ich wissen will, dann lasse ich dich in I don't have time for this. Brauche nur Informationen, die Sache wird nicht auf dich zurück. I mean, it might be okay. Ja, das glaube ich auch. Das höre ich. I'm trying to be reasonable here. All right, but you didn't hear this from me. Nee. Do you understand? Natürlich. I don't want to lose my job. I like Captain Rokov, but I think he's mixed up with some very dangerous people. I was bringing some paperwork to his quarters one day, and I found a slate with a message he received from someone named Delgado. That would normally be fine, but the message mentions the Crimson Fleet, as in pirates. Can you believe it? If we want to grab it, the slate should still be in his quarters. Somewhere. Was kann ich denn damit machen? Have a safe journey. Das Ding ist... Munition darf ich mir nehmen. Ich komme nicht... Ich habe keine Dietriche mehr. Dafür brauche ich den Schlüssel. Bullbox ID. Und die kriege ich halt wahrscheinlich... in ihrem Zimmer, oder? Aber da komme ich halt nicht rein. Weil ich halt... Oh, hallo. Aber kümmern wir uns erstmal um das Optionale. Ach, guck mal, das ist dein Zimmer. Weil ich habe halt keine Dietriche mehr. Das heißt, ich kann mich da nicht mehr reinluxen. Aber vielleicht gibt es noch irgendwie andere Möglichkeiten. Please remember to obey all posted safety and mustering instructions. Psst. Ich muss einmal kurz weg. Ich komme gleich wieder. Okay.
So. Must you continue these unwelcome interruptions? I'm a very busy woman. Ich werde von ihr doch nicht einfach die Abhol-ID brauchen. Kriegen. Excuse me? And why in goodness name would I do something as foolish as that? Ich habe keine Ahnung. Oh. And why in goodness name would I possibly agree to that ridiculous demand? Es erfährt niemand, dass ich das von dir habe. Versprochen. No, I can't. Sorry. Es gibt doch kein Grund, ein Problem zu haben, ne? You understand the position I'm in here. Natürlich. Schön, dass du langsam meinen Standpunkt akzeptierst. I'm still willing to talk. Ja, das ist gut. Ich weiß, dass es eine Möglichkeit gibt, das hier zu überwinden. That's what I'm hoping. Ja, ich auch. Wir brauchen doch kein Problem haben, ne? Gut. Ich gehe hier nicht weg, bevor du mir erzählst, was ich wissen will. Ja. You're just annoying enough that this might work. Ja. Oh, just take the damn thing already. Listen, maybe you can keep this between us. If the award goes missing, there's no need for the insurance company to get involved. Als ob es ihr vollkommen egal ist, dass wir den Preis klauen. What the fuck? Ich meine, ich beschwere mich jetzt nicht, aber what the fuck? Ja, guck mal. Da, ich habe die Abhol-ID. This must be where the passengers store their valuables while the siren is underway. 232 Credits sind da eure Valuables, Alter? Und ein Trauma-Pack? Weiß ich jetzt ja nicht. Safe. Erdenretterpreis. Oh, das ist nur so ein Koffer. Ich hätte mir den gerne angesehen, tatsächlich. Okay. War 65.000 wert anscheinend. Gut. Aber das haben wir. Wir haben jetzt niemanden getötet oder sonstiges. Okay, kann ich wieder so machen. Wir sind halt einfach überzeugend as fuck. So, Claudia. Sorry, do I know you? Du kennst mich nicht, aber ich brauche Informationen. Ja. Look, I think you're definitely confused here. I really don't have time to have a discussion with you. My partner's waiting for me. He's a very important man. Ich weiß von deiner Affäre mit dem... Dein Partner. Ist nicht zufällig Larry Dombrowski? Who? Look, can you just cut to the chase already? What's this about? Es würde die Geldbank sicher brennend interessieren, dass du eine Affäre mit Dombrowski hast. Vielleicht sollte ich lieber mit Larry Dombrowskis Frau reden. Ja, wir machen mal so passiv-aggressiv. His wife? Oh, for the love of God. I told Larry to keep his big mouth shut, but did he listen? No. He had to impress his friends and treat me like a trophy. Look, I've been in this business for a long time, and I know how this game works. So let's skip all the banter and get it over with. Okay. What's it gonna take to make us both happy? Ich gebe dir Geld, du servierst mit Dombrowski auf dem Tablett. Bist du bereit, deinen Gelbanks-Zugangspass abzutreten? You're not very bright, are you? I'm a grade C3 exec at Galbank. That means my credentials get me into two places. The front door and the ladies' room. Nun, if das ist nicht that's viel. all you really want, you're certainly welcome to them. Ich brauche nur etwas Belastendes über Dombrowski. If I give you dirt on that son of a bitch Dombrowski, all I'm doing is endangering myself. Why would I do that?
Die Crimson Fleet will diese Information haben. Ich arbeite undercover für die UC System. Ja, komm, ich will's mal probieren, einen roten zu machen. Oh, damn it all to hell. You're one of the authorities? All right, you've made your point. This whole thing really pisses me off. Larry and I had the perfect scheme where thousands of credits all worked out, and then he goes and flushes the whole thing down the toilet. If you're angry at anybody, it should be yourself for getting mixed up in this ridiculous scheme in the first place. Judge me all you want, lady. At this point, if I'm going down, then all I'm focused on is dragging Larry down with me. Okay. Von wie vielen Credits reden wir denn hier? I'm not gonna tell you. Let's just say that I'd be sent to prison for a long time if Galbank figured it out. Und wenn du den Typen so hast, warum hast du ihn dann eben noch verteidigt? I didn't know who the hell you were. For all I knew, you were working for Dombrowski. It's called playing it cool. You should try it sometime. Alter. Da kam fast was mit. Erzähl mir mal von dem. Yeah, I'm getting to that. Larry got together with myself and this other guy, Gabriel Vera. He's some bigwig over at UC Security. Ist ihm so. I doctored the transactions, Larry wiped them off the system, and Vera kept the legal pressure off of us. We were scamming Galbank for months. It was going well until I discovered Larry was cheating everyone by changing each transaction in his favor before deleting them. Ach, der Larry. Warum hast du keine Angst, dass ich das Ganze melde? You won't do that. You're here because you've got some kind of side hustle in the works. If you wanted to blow the whistle, you would have boarded this ship with the authorities. Warum hast du ihn nicht zur Rede gestellt? I was going to confront him back on Jemison, but then he invited me on this little trip through the stars. All expenses paid, first-class accommodations, the works. I figured, why not wait until I've milked him for every credit he's spending before I drop the hammer? Wohl. Glaubst du, er hat dich nur ausgenutzt? Oh, I know he was using me. At the same time, he was saying how much he loved me. He was stringing me along and stabbing me in the back. Wenn du dich rächen willst, gib mir Beweise, die ich gegen ihn verwenden I kann. wish I had some. Maybe you should try talking to Gabriel Vera. He should be around here somewhere. If he doesn't want to cooperate, just mention my name. That should grab his attention. Good luck. You're gonna need it. Kann sie uns nicht Zugang zu seinem Zimmer verschaffen? Was hast du zu dem Galbank-Plan I beigetragen? wrote a computer algorithm that basically creates a randomized number of false ghost credits that mimic the crypto key of actual credits. Then the algorithm simply passes the ghost credits to whatever legit transfers that the bank transacts. The genuine credits enter a dummy account. The best part is that I also alter the crypto keys as the real cash flows into our accounts. By the time it lands in our pockets, the creds are clean. So, on paper, it appears that all of the bank's transactions are covered, when it's really just our ghosted dummy creds. Genius, right? Genius, Motherfucker. Was genau läuft zwischen dir und Dombrowski? What do you think is going on? I'm using that gullible idiot to get what I want. If I have to squash him on my way to the top, then so be it. Let's get one thing straight. Larry Dombrowski's no saint. He deserves everything that's coming to him. Nun, also ja, verdient er, aber letztendlich macht sie dasselbe, was er tut. Yeah, hello? Ja, du klingst genauso, Manni. That was a bit insensitive, but my colleague's right. If you're manipulating him, doesn't that make you just as guilty?
Where the hell do you get off judging me? You don't know that asshole like I do, okay? Dombrowski is a piece of human garbage. He'd stab you in the back for table scraps, then stab you again to steal dessert. The plan's always been to milk the guy for everything he's worth, and then leave him in the dust. Not bad for a lowly Galbank worker drone, right? Also bist du doch genauso, wenn das von Anfang an dein Plan war. Was haben Dombrowski und Vera zu dem Gelbank-Plan beigetragen? What, are you writing a damn novel? Fine. Vera works for UC Security, so he kept a lookout on their comnet for any Galbank chatter. I guess you could call him our early warning system. And Dombrowski made sure that all of the crypto manipulation I was working on didn't turn up in Galbank's automatic audits. You need top clearance for that kind of access, so we had to cut him in. Whether we liked it or not. I hope you hurt Dombrowski. Nail his ass right to the wall. Und dich gleich daneben. Das erinnert mich ein bisschen an das Artefakt. Please remain in designated passenger areas at all times. Have a safe journey. Quite a lovely Starliner. Hey. Hello. You here for the charity event? Ja, so ähnlich. Nimmst du öfters an solchen ehrenwerten Veranstaltungen teil? Oh, absolutely. I'm a firm believer that attending these types of events tends to absolve one of their sins and cleanse their soul. But Natürlich. Something tells me you're not really here to discuss the event. What did you really want to talk about? Mich interessiert eher, was bei der Gelbank passiert. Oh, I'm afraid that's a bit outside my wheelhouse. I work for UC Security, so I don't think I could be of much help. I have nothing to do with Galbank. Claudia Swiss behauptet, du hast Informationen über Larry Dombrowski. Aber erstmal fragen wir, was machst du denn bei der UC Security? You mean specifically? Oh, I work for the Corporate Fraud Division. We monitor all of the major megacorp financials and transactions to ensure that nothing improper occurs. You're asking a lot of strange questions. What exactly do you want? Was führt dich denn auf die Siren of the Stars? To be honest, I'm here to keep an eye on the charity event. It might not be as glamorous an assignment as a colony rescue or taking down some criminals, but anything that keeps the peace is important to me. What is this all about anyway? Claudia Swiss behauptet, du hast Informationen über Larry. Claudia sent you, did she? Look, friend, I don't know if you're just a little drunk, maybe a touch crazy, or both. Whatever you think you know about me, you're dead wrong. So back off. You're a liar and an absolute disgrace to the United Colonies. Und wenn ich das nicht tue? Don't test me. You have no idea how high up the chain I am with UC Security. Not only can I make you disappear, I can also make sure the settled systems forget you existed in the first place. Ja, du, also, weiß ich nicht, ne? Ich hab da schon gewisse Leute kennengelernt. Du scheinst nicht sehr besorgt, dass Claudia dich verraten hat. Vielleicht werde ich all meine Beweise den Behörden übergeben. Ja, vielleicht machen wir das. Just in case you weren't aware, I am the authorities. Anything you try to report will boil down to your word against mine. And since I work for UC Security, who do you think people will believe? Get the hell away from me before I have you arrested. Hello, are you a member of the society? Naja, also, ne, da ich ja schon gewisse Leute kennengelernt habe, wie beispielsweise die Präsidentin und sowas. I saw your little exchange with Vera. Keep that up and I guarantee that imbecile's gonna demand that you be arrested.
Könnte er mich wirklich verhaften lassen? Oh, absolutely. He's up the ladder at UC Security. Lots of pull. We have to handle this very delicately. Mhm. Er ist zusammen mit Swiss und Dombrowski in die Veruntreuung von Geldern verwickelt. Which is why he's threatening you. That makes sense. We need hard evidence of their scheme. But it's gonna be tricky. The problem is he's not gonna talk to you in public. We need to get Vera isolated so he'll spill everything he knows. Mhm. Warum kann ich ihn nicht einfach... Yeah, that's smart. Kill Vera, or anyone else involved in his conspiracy, and then Dombrowski heads for the hills. Besides, you really want to ace a member of UC Security and have them breathing down your neck? You'll be the top story on SSNN. No. There has to be a safer way. Das glaube ich auch. Sollten wir warten, bis er in seine Kabine zurückkehrt und schlafen geht? Maybe. But if something goes wrong and he's able to raise an alarm, we're sunk. With all of these wealthy patrons aboard, the ship is crawling with security. Ein Notfallzustand. Smart. If there's an emergency, standard practice is for all passengers to clear the decks and report to their cabins for lockdown. I think the best chance we have would be to tamper with the life support sensors. Die haben wir mir schon mal angeguckt. Manipulate a few controls, and you can fool the monitoring system into thinking there's a life support failure. And there you have your emergency. Nice. Wäre es nicht sehr riskant, das Lebenserhaltungssystem abzuschalten? This is one of Trident's premier Starliners. That means it has the best of everything, including a triple redundancy life support system. They installed a backup for the backup. Luckily for us, it will still trip an emergency and everyone will have to return to their quarters until I sound the all clear. Which I won't. Einen Moment. So. Ja, doch, ich bin qualifiziert. Ich mach das. Whatever it takes. He's talking about tampering with the only system keeping everyone on this ship alive. Don't worry. It'll be as easy as it was so, with the guests at the party. Just throw a few lousy switches and you're done. One more thing. If Chief Engineer Sundin gives you any trouble, tell him I'll erase that gambling debt he owes me. I prefer you use that as a last resort, but hey, what's the harm in losing a few credits when I'm on the brink of rejoining the fleet, right? Anyway, I better start packing. Things are getting hot around here, and won't be long before Trident figures out you had help. Okay. Wo genau ja, ich weiß, wo ich das finde. There's access to the crew section that you can reach through the Starfield ballroom. Chief Sundin should be there, wasting time at his station as usual. Have fun with that guy. He's a real piece of work. Once you're past Sundin, just look for the room marked Environmental Control. Everything you need is inside. Wie funktioniert die Abregelung, nachdem der Alarm ausgelöst wurde? All passengers are instructed to immediately report to their cabins. That way we keep the halls clear and avoid a panic. Fortunately for us, all of the passenger cabin doors will automatically unlock. This is normally to ensure the crew can check cabins quickly and without interference. But in our case, it's like having an all-access pass. Hast du Informationen zu Gabriel Vera? On the surface, he's an upstanding citizen of the United Colonies, pretty high up in UC security. Lots of clout with Mast. Underneath, he's a greedy piece of garbage. Given the chance, he'd backstab you for a cret stick and pin the murder on someone else. Come to think of it, if he wasn't such a petty tyrant, he'd probably thrive with the Crimson Fleet. Okay. Remember, the moment you shut down that system, the entire ship goes into lockdown mode. Lockdown. Ach, Sarah, manchmal bist du wirklich so, ne? Have you tried the canapes? Wir haben ja jetzt nicht vor, die Leute umzubringen hier.
Hey, hey, hey. Hey, hold up. This area is off limits to passengers. Wait a second. You're Captain Rokov's guest, right? Didn't expect to see you down here. Sorry to give you trouble. What can I do for you? So, wofür bist du zuständig? I'm the Siren's chief engineer. Trident put me in charge of the entire tech team. We do our best to keep the ship running smoothly and efficiently. Of course, this beauty is a cutting-edge piece of spacecraft design. Almost everything has triple redundancy, like the life support system. Unfortunately, that means there's quite a bit of downtime. Could be worse though, right? Bisschen einsam hier unten, oder? Yeah, a little. A few of the techs call this deck the dungeon. I think you can see why. Not exactly Starliner-class comfort down here. Don't get me wrong. The quiet gives me time to gather my thoughts, catch up on work, and all that, but I'd rather work on the bridge. Ich muss dringend zum Lebenserhaltung. Oh, sorry, that area is off limits. No exceptions. Ach, das ist bitter. Du lässt einen Gast des Captains nicht in den Raum? No, sorry, I'm afraid it's impossible. Trident regulations strictly prohibit anyone from entering the life support area without a valid reason. Look, I'm not trying to be a jerk here, it's just that I could lose my job, you know? My Job? Ja, okay, also wir können. Nee, dann, Captain Rokov hat gesagt, er ist bereit, dir deine Spielschulden zu entlassen. Oh, really? Well, that changes things quite a bit. Tell you what, I'm just going to step out for a bit and stretch my legs. Okay. Maybe you can hold this for me while I'm away? Ach, deine ID. Was hältst du denn so von Captain Rokov? Honestly, he's a seasoned ship captain. He told me he was a long hauler for years and the experience shows. Only thing is, he's always talking about trade deals and plans for get-rich-quick schemes. It's all the guy ever thinks about. Why he decided to be a Starliner captain, I'll never know. It's almost like he craves being around money. Tell you what though, for someone that loves credit so much, he sure doesn't mind gambling them when we play cards. Das hatte ich doch eben quasi schon ein bisschen einsam bei der Elemental Control. Yeah, a little. A few of the techs call this deck the dungeon. I think you can see why. No, Ja. don't get me wrong. Was ist deine Aufgabe? Ja. I'm the Siren's chief engineer. Trident put me in charge of the entire tech. Of course, this beauty is a cutting-edge piece of spacecraft design. Almost every, Ja. unfortunately. Warum wird mir das denn nochmal angezeigt Not to als... touch anything, please. Natürlich nicht, natürlich nicht. Und du machst jetzt mal nicht so einen Aufschrei. Ich dachte, du wolltest gehen. Okay. Abriegelungsprozeduren. Falls eine Lebenserhaltungseinheit ausfällt, tritt sofort eine Notfallabriegelungsprozedur ein. Sämtliche Passagiere werden angewiesen, sich ruhig in ihren Kabinen zu begeben, bis der Captain des Schiffs den Notfall für beendet erklärt. Falls der Captain nicht mehr dazu in der Lage ist die entsprechende Befehlskette zu befolgen. Wie beschrieben in der Trident-Betriebsanleitung. Um den ungehinderten Zugang für die Crew zu ermöglichen, werden sämtliche Sammelbereiche und Passagierkabinen entriegelt. Während der Abriegelung bleibt die Notbeleuchtung eingeschaltet und es kann zu Durchsagen kommen. Falls es zu einem Versagen der Alpha-Lebenserhaltung kommt, wird Beta automatisch aktiviert. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Beta ausfällt, wird Gamma automatisch aktiviert. Falls der Katastrophenfall eintritt und alle 3 Lebenserhaltungssysteme ausfallen, werden per automatisierten Befehl Befehl sein, Schutzanzüge im gesamten Schiff verteilt. Bei weiteren Fragen bitte den Chefingenieur oder die Chefingenieurin im Dienst kontaktieren oder Absatz 20 in der Trident-Betriebsanleitung heranziehen. Achtung! Aus Sicherheitsgründen kann der Lebenserhaltungszugang nicht ohne die Genehmigung des diensthabenden Chefingenieurs versiegelt werden. Weitere Informationen sind in der Trident-Betriebsanleitung zu finden.
Du solltest vielleicht lieber gehen. Ups. 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 All passengers, may I have your attention, please? Oh, The captain has declared a ship-wide emergency. Das kann Please ich. report to your cabins in an orderly fashion and remain there until you receive further instructions. Als ob er hier noch chillt. Can't you see that there's an emergency? Ja, doch, aber ich dachte, du gehst vielleicht woanders hin, dass ich noch ein bisschen was stehlen kann. Wie schön. Well, it appears that we've definitely ruined the party. Everyone's gone. Ja. I'm der Eiskübel auch. pretty sure you weren't supposed to take that. Ach, Sarah. Bitte. Oh, cool. Haben wir hier noch Deko, die wir für unser Haus gebrauchen können? Oh, ja. Die macht sich doch bestimmt auch schön in unserem Haus. Meinst du nicht, Sarah? Ich glaube schon. Kann man die auch mitnehmen? Nein. Wir werden ein richtig schönes Haus haben. Das kann man nicht mitnehmen. Ganz schön viele Broschüren, Alter. Broschürenhalter kann man auch mitnehmen. Ach, guck mal, All passengers, may I have your attention, please? Ja. The captain has declared a ship-wide emergency. Please report to your cabins in an orderly fashion and remain there until you receive further instructions. Natürlich. Okay. Dann gehen wir mal. Oh, hier sind jetzt Wachen überall. This ship is in a state of emergency. Please return to your cabin immediately. Okay, aber viel ist hier halt wirklich nicht drin, ne? Hallo. Ich bin from the Personal. I have to check what's going on here. Ich mach mal Tür wieder zu, dass wir nicht gestört, nicht? Hi. Was geht ab? Warum steigst du über den Hocker noch? I was wondering if you were the cause of the ship-wide emergency. Nee. It's time you stop playing games and tell me why you're here. Crimson Fleet. Dombrowski hat etwas, das die Crimson Fleet haben möchte. UC Systef. Ich bin in geheimer Mission für die UC Systef hier. Ich brauche alle Informationen über Dombrowski. All passengers, may I have your attention, please? The captain has declared a ship-wide emergency. Please report to your cabins in an orderly fashion and remain there until you receive further instructions. Ich würde vielleicht auf UC Systef gehen, aber ganz ehrlich, wenn man mal ehrlich ist, wäre es halt eigentlich super dumm, das hier überall zu erwähnen. Or just stand there like a jackass. Deswegen machen wir vielleicht. I always took him for a fool, but I can't believe he's stupid enough to have gotten mixed up with the Crimson Fleet. Still, why would I possibly want to incriminate myself by handing over any evidence? Angreifen. Nein, das wäre nicht schlecht. Das wäre schlecht. Du hast schon Beweise zusammengetragen? Don't act so surprised. You didn't really think I'd make a deal with Claudia or Dombrowski without having a little insurance policy of my own, did you? Huh? If I've learned anything in my years at the corporate fraud division, it's always have an exit strategy.
Dombrowski hat dich und Claudia von Anfang an hintergangen. Claudia sagt, Dombrowski hat euch bei der Gelbank-Sache um euren fairen Anteil betrogen. Ja, sagen wir das. Claudia said that. You sure? Damn it. That means my money's already gone. And Dombrowski's going to walk away with a fortune. I'm not gonna lie to you, I don't want to end up on the Crimson Fleet shit list. But if I give you that information and it falls into the wrong hands, I'll end up in jail. This is a lose-lose situation for me. May I have your attention, please? The captain has declared a ship-wide emergency. Please report to your cabins in Warum habt ihr Dombrowski überhaupt die Finanzen überlassen? Dombrowski had the authorization to wipe out records on Galbank's system without raising any red flags. I let Claudia talk me into that. She said she had him wrapped around her finger. Apparently, she was wrong. Bevor ich irgendwas zustimme, will ich erst wissen, ob sich das für mich lohnt. Bei Angreifen will ich nicht. Dann haben wir hier halt ein großes Problem. Am liebsten würde ich ihn aber halt auch nicht bezahlen. Warum kann ich ihn nicht I've got überzeugen? everything you're gonna need. This is a one-stop shop for you. We're talking a slate loaded with dates, account numbers, ID scans, even an audio recording. It was my little insurance policy in case the shit hit the fan. There's a solid enough trail here to send Dombrowski straight to jail. Okay, dann müssen wir ihm wohl bezahlen. Na gut. At least I walk away with something. All right, you have yourself a deal. Here, with this slate and this recording to tie it all together, you'll be able to nail his ass to the wall. He'll do whatever you want. Just remember that you promised to leave me out of it. Überwachungsprotokoll, Gelbankplan. Jemals darüber nachgedacht, zur Crimson Fleet zu kommen? Just because I'm helping you nail Dombrowski doesn't mean I'm turning my back on UC security. How else am I going to ensure that he ends up behind bars when all this comes crashing down? No. You can leave me out of your merry little band of pirates. Thank you very much. Weißt du irgendwas über UC Sister? All I can tell you is that there's more than a few people at Mast who find Commander Kande to be a huge pain in the ass. I mean, the UC is aware that the Crimson Fleet is a problem, but it pales in comparison to the issues with the Freestar Collective. Kande's loaded with big picture ideas, but not a ton of evidence to put them into action. And frankly, it's driving my superiors crazy. Was willst du mit Swift und Dombrowski tun? Well, since Claudia has been spending time disgustingly close to Dombrowski, I think she's suffered enough. On the other hand, I've got very, very special plans for Larry. I have some friends that can, well, let's just say, take care of the problem. That's if you leave him alive, of course. We'll just have to wait and see. You better tell Dombrowski to run, because if you don't kill him, I will. Es wäre schön, wenn ich ihn auch noch irgendwie aushändigen könnte. Das Überwachungsprotokoll. Okay, da steht noch illegale Geldbänke. So, did it work? Not yet, but the transaction is in progress. Bin gleich wieder da. You should expect your profits from our venture soon. You must be patient. No way, Larry. This is not what we agreed. You said the money would be in our accounts by the 1st of the month. Give it a rest. It isn't like we're making regular withdrawals. If things aren't done carefully, it'll trip an audit. Is that what you want? Of course not. But we're risking our asses here, and we've seen what, maybe 5-8% tops? We were promised a third of the final figure. And, as promised, when all is said and done, that's exactly what you'll receive. You must understand we're absconding with an inordinately vast amount of capital from Galbank's coffers. Eventually, the shortfall will be discovered. As Claudia has so eloquently stated, if the transactions aren't siphoned at a reasonable rate, the audit team will be dispatched and our plan ruined. Give it time, my friend. You'll get your share. A third for each of us, as promised. A third of 500,000 credits.
Can't you just taste it? I think I'm gonna head straight for Neon with my share, put myself up at the Hotel Voli, and blow a shitload of money at the Astral Lounge. You'll come with me, won't you, Larry? I don't want to spend all that cash alone. Of course, my darling. I can't think of a finer way to spend our time together. Oh, look, I'm gonna lay this all on the line. You have 2 more weeks to make this happen, or we're gonna have a problem. 2 weeks, Dombrowski. That's it. Okay. Aber theoretisch haben wir damit ja auch ihm am Arsch, ne? Also auch Vera.